మనం ఆ 8 ఏరియాస్ ఎట్లా అనేది చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ. హలో, రైట్. Just wait. So in that point, just 2 minutes. Right. In this point, what is fourth point is gives location number of the document such as call number of the document in order to locate the document on the shelves on the line. So this is the purpose of the catalog card in a library. And మన catalog ఇక్కడ మన fourth లా ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఆల్సో we are discussing now in point to point. See here. And next point is objectives of library of catalog card to inform the availability or non-availability of particular reading material in a life. This is the first objective in catalog card, to provide information about the entire collection of the library. Sir, excuse me, sir. Page number చెప్పండి sir, book లో page number. పేజ్ నెంబర్ కావాలమ్మా, నేను బుక్ పెట్టలే కదా. ఫస్ట్ యూనిట్ డెఫినేషన్ అయిన తర్వాత లైబ్రరీ కేటలాగ్ కార్డ్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కేటలాగ్ కార్డ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఉంది కదా. పేజ్ నెంబర్ 6 మేడం. పేజ్ నెంబర్ 5 and 6, right? Okay sir, okay sir. Right. Okay, right. The provide information about the entire collection of the library. The catalog lists all the works of the particular author available in the library collection, all the documents available in a given subject or in a given kind of literature. Okay, మనం catalog cards ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మనం ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నామో ఆ పర్పస్ ఏంటి, catalog రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, మనం ఎట్లా యూజ్ ఏంటి, catalog కార్డ్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది, మన యూజర్ కి ఏ విధంగా మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ని బట్టి మనం కేటలాగ్ కార్డు యూజర్ కి ఏ విధంగా మనకి కన్వీనియంట్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఒకసారి చూసుకున్నాము. అది ఒకసారి రివైండ్ చేసుకుంటుండే మనసు లో మైండ్ లో. యూ కెన్ రివైండ్ దట్, కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్ పాయింట్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ particular area. Ensure descriptive cataloging whenever needed according to the rules of descriptive cataloging. The characteristics of documents are fully described so that one document can be identified and isolated from among is providing in the cataloging entries only in case of needed. If the rules of descriptive cataloging are applied indiscriminately, it would lead to large expenditure. So this is also one of the objective point of catalog card, library catalog card, and whatever may be the approach of library user, the library catalog have to convey right. The library catalog should convey full information regarding the items of the person's specific interest. And the next, purpose and functions of the library catalog. Yeah, the main purpose
Yeah, the main purpose of library catalog is to aid readers in making use of the collection of the library by providing author, subject, title, other approaches to the collection. So, user అనేవాడు లైబ్రరీకి ఏ విధంగా రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో దట్ టైం we have to provide particular information of the user point of. సో యూజర్ వచ్చినప్పుడు వాడికి ఏ విధంగా వాడు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఆథర్ పర్పస్ లో వచ్చినా, టైటిల్ పర్పస్ లో వచ్చినా, బేస్డ్ ఆన్ టైటిల్ లో వచ్చినా, బేస్డ్ ఆన్ ఆథర్ లో వచ్చినా, ఇంకే పర్పస్ లో వచ్చినా యూజర్ కన్వీనెంట్ గా మనం కార్డు ప్రిపేర్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేలాగా ఈ కార్డు ప్రిపేర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇన్ దిస్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంటింగ్ fourth law of library design. That is the save the time of the user. Okay, and also save the time of the staff. Right? Okay. The primary purpose of library catalog is to serve as a guide to the collection of materials. Basically, it reveals to the users the document or non-document materials contained in the library and aids them in finding out whether material of their interest are available in the library or not. And this is also another purpose of the functions of library catalog card. And next point is in other words, a library catalog serves a key to the library collection as well as location or a retrieval tool. This is a main important point. In other words, we have to say that is a different words. One point of view, library catalog serves as the key to the library collections as well as location or a retrieval tool. Okay, and the next library catalog and the 5 laws of library science. Just point of just shortcut and prepare research on it. First, already we have you already know about మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు దట్ 5 laws ఉంటాయి చూడండి. 5 laws. Books are for use, every reader is a book, and every book its reader, and the fourth one is save the time of the reader, and the fifth is library is a growing organism. These are the 5 laws, most important laws in a library science. And first one, that is books are for use. Here see here, accessibility to library collection through a well-designed physical form of a catalog as well as the inner structure of catalog entries and their organization. Okay. First law, implementation చేయాల్సిందంటే according to catalog code, implications like implications of 5 laws implications in library cataloging area. మనం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కస్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ లా అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అంటే structure of the catalog card in the point of inner structure of the inner structure of the catalog entries and their organization. ఆ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాగా. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎంట్రీస్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఏది మన రైటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ క్లియర్ పిక్చర్ గా మిక్సర్ రైటింగ్ కాకుండా ఫ్రీ హ్యాండ్ స్కెచ్ లాగా యూజర్ కి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా మనము ఎంట్రీస్ ఉండాలి. ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ కూడా సబ్జెక్ట్ ఎంట్రీ అండ్ అనలిటికల్ క్రాస్ రిఫరెన్స్ ఎంట్రీ, ఈ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఎంట్రీస్ కూడా మనం యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ప్రిపేర్ చేయాలి. అండ్ ఓకేనా. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎవరి రీడర్ ఈజ్ అ బుక్, ద ఫిజికల్ ఫార్మ్ as well as the physical form as well as its internal structure of library catalog should be designed to help every type or category of users such as children, specialists, or physically handicapped person. This point also we was discussed at the time point in practice session. ఇక్కడ చూడండి, physical form of as well as the inner structure of the library catalog should be designed to help every type of category of users such as children, specialists, or physically handicapped person. Okay, so అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కార్డు ప్రిపేర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకేనా. రైట్, థర్డ్ పాయింట్, ఎవ్రీ బుక్ ఇట్స్ రీడర్. Provision of analytical entries for documents to reveal the hidden contents of documents. Okay, third point of law, analytical entries on document reveals the hidden contents of the documents. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం ఈ కార్డ్ చూసుకోవాలి. అండ్ ఫోర్త్, సేవ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రీడర్. ఆల్ ద పాసిబుల్ అప్రోచెస్ టు ద catalog through on the title and subject indexes, cross reference and entries and guidelines in the uses of the catalog. All those provide speed of services.
ఓకే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో యూజర్ ఏ విధంగా అయినా రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ త్రూ ఆథర్, టైటిల్, subject indexes, cross indexes, okay, subject indexes, cross indexes, and a different kind of entries you have to maintain in a catalog. Okay, and next, library is a growing organism. This is the fifth law. And the last law, provision to adopt a library catalog to changes to in publication, both pages in print and electronic, and changing needs of users and other environmental factors. Provision for OPAC to ensure advancement of digital technology in a library. So OPAC is also very useful tool in a library. So online public access catalog is nothing but mirror of the library. Okay, so complete information without assistance of the library staff, we can access all throughout all functions and all documents we can see in OPAC. Okay, all right. And the next, history and developments of library catalog codes. This is important area according to your examination and your syllabus point. We can see here, in the early stages, catalog was a local and individual library practice. Okay, in early stages, catalog was a local and individual library practice. It lacked a system. It developed into a logical system by stages from its primitive beginnings. The 19th century marks the beginning of code making. So generally, codes comprise rules for description of materials, books, etc., and the choice of headings and their forms needed in making author, title, and also etc. bibliographical entries, including cross references as may be warranted. So these are the small history development of catalog codes. Now we have to see here different kind catalog codes are there. Now we can see point to point. First one, British Museum cataloging rules. British Museum cataloging rules. In 1977, the Royal Library was transferred to the British Museum. The library's total stock of books at this time touched 5 lakhs mark. So according to British Museum code, మీ book లో right. Right. British Museum code, page number 25. Right. Since the previously compiled catalog of the British Museum and the other collections were poorly planned and not well executed list, and the trust wanted to have to fresh alphabetical catalog along with additional general classic catalog comprise. Okay. Anthology Piniji originally prepared this code and it was printed in 1841. The famous 91 rules. 91 rules. These rules had a strong influence on subsequent cataloging rules in Europe and America. Sorry. Europe and America. Okay. Anthology Piniji, British Museum Code developed చేసింది Anthology Piniji and 1841. Okay, in complete history, depth history తీసుకున్నా మీకు if you want any information from this area, and this is a full depth information, and you in your book just primary information. Okay, anyhow, according to Anthology Piniji, 91 rules developed this in 1841. Library and Anthology Piniji, the then librarian of the British Museum, along with his assistants, compiled the favorite British Museum code rules, also known as the Paniji codes. So British Museum codes and the Paniji codes. 91 rules. The code was certainly following the attempting, although it lacked guiding principles and ensured consistency. Okay, and the next British Museum Library Code in the 1871 revised edition 1936 87 వాళ్ళు చెప్తున్నాం దాంట్లో చూసుకోండి. నెక్స్ట్ జెవెటీ రూల్స్.
Javati. In 1850, Charles C. Javati. Okay, full name is Charles C. Javati. Code for the catalog of the Smithsonian Institution was accepted according to that area. His code consisting of 39 rules. 39 rules. Okay, the first American code, Charles Coffin Javett, librarian of the Smithsonian Institute, published this code in 1952 with 39 rules under the title on the Constitution, construction of cataloging of libraries and of general catalog and their publications by means of separate stereotype of titles with rules and examples. Okay, right. And the next, second revised edition is also there. According and the second revised edition was published in 1853. The structure and presentation, Javadi rules code is also there. Logical and leading ideas are different. According to Pandit, there are the 39 rules. A year is 1850. Okay. And next, cutter rules. Cutter. CA cutter mixer. This is also Charles Ammi Cutter. His full name is Charles Ammi Cutter. In 1850, published rules for a. It was the first American code to receive recognition from the deep mint. Right. Cutter declared the catalog is an art, not a science. No rules can take the place of experience and good judgment, but some of the results of experience may be best indicated by rules. Okay. This is a Charles Ammi Cutter. Me point of view, but anyhow, this is additional information. And next, ALA. Anglo American Library Association code. ALA code of American Library Association code. See here. This is a full information. The joining code, which was produced with the efforts of ALA, ALA American Library Association, and also UK in 1908. But according to our point of view, this in light of similar work being done in USA and UK regarding development of cataloging codes, LVDB suggested that there should be cooperation to produce an Anglo-American code. The American Library Association and Library Association formally agreed to cooperate in 1904. Consultation between the two bodies occurred by correspondence. So our two bodies are ALA and LA. The first international cataloging code was published in 1908 in an American edition, that is Catalog Rules, Author and Title Editors, and a British edition, Cataloging Rules, Author and Title Entries. Both editions contain 174 rules covering both entry and heading for authors and title and description. Area of disagreement between the two editions centered on author and publications that changes name and rules. In both editions, you have to see here. Okay. ALA cataloging rules, author and title 1941 with 375 rules by expanding 174 rules of AA code. Revision edition was published in 1949. The number of rules in code have been reduced to 158 and many of them were amplified. So this is one of the history for ALA, American Library Association.
rules. So the all rules మొత్తం complete ఏలే రూల్ కానీ జోవిటీ రూల్స్ కానీ బ్రిటిష్ మ్యూజియం కోడ్ రూల్స్ కానీ ఇవన్నీ రూల్స్ దేటి కోసం అంటే లైబ్రరీ యొక్క కార్డు యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఎట్లా ఉండాలి, ఎంట్రీస్ ఎట్లా ఉండాలి, ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఉండాలి, స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే వాటి డెవలప్మెంట్స్ ని వాటికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది వాళ్ళ ఐడియాలజీని ఆ విధంగా డెవలప్ చేస్తారు. సో మొత్తం కంప్లీట్ గా వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ చూసుకుంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ పర్షియన్ కోడ్. Persian code, Javative British, like Persian instructions and Persian code. That is, we have to mention that is called PIM. That is the short form is PIM. Okay, the Persian instructions. Of 1886 was the basis of Persian instructions. It was translated into English and published by K.A. Linderfeld in 1890 under the Electric Card Cataloging Rules, Author, and the Title entries. Okay, in this code presented the German practice which differ from the Anglo-American tradition. Okay, it prescribed grammatical rather than mechanical title. In title entry, the first grammatical independent word instead of first word of as opposed Anglo-American practice was described. The code did not accept the concept of corporate authorship. It treated corporate publications as a class of anonymous publications. So that is one of the drawback. And the Persian instructions does not accept the principles of corporate authorship, and that point is also covered in this area. And next point, these are the Persian instructions. Okay. 19 year is 1899. And the next Vatican rules. Vatican code or Vatican rules. Okay, right. See here, the code was the result of a decision taken in 1927 to prepare a new catalog of the printed book in the Vatican Library. Vatican Library is nothing but we have see here Rome, that is Rome, which was in process of recognition. And because of the involvement of the American experts and of American trained personnel, the code reflected American bias. Okay, Vatican code, the Vatican recognition of first reach of since 1920. In 1927, decision was taken established a new general catalog of the printed books. And next to Carter's rules. Next to rules, Carter's rules. This was the other code that was the a complete and comprehensive code covering all the aspects of catalog. It provides for entry, author, title, entries, description, subject, heading, and also filing. The rules for subject cataloging started general principles and included instructions on forms and specific areas of applications. It is also claimed as an international code. So this is the Vatican code. Okay. And next we have to see a classified catalog code. It's a layer on classified catalog code. Maybe, yeah. Just wait. Okay. Okay, sir, చూడండి just first mind lo pettukondi. Just first edition of the classified catalog code in 1934 and was continued through the 5 editions, that is later in 15th and 5th edition and coming in 1960. The second edition 1945. Okay. After CA Carter's rules and Vatican code, the C is triple C. Double C is column classification, triple C is the classified catalog code. E is the only other code which is complete to cover all the cataloging procedures and to provide rules for entry, description, subject, cataloging, indexing, and file. Okay, this is a triple C. And American Library rules also pre-revealed in 1949. I covered this already. And once next Library of Congress descriptive rules. Library of Congress descriptive rules is also there, maybe, right?
So next we are going to discuss. Right now we are important area. Now we are discussing here Anglo-American cataloging rules 1. చూడండి ఇక్కడ మన ప్రాక్టీస్ కూడా దీని మీదనే ఉంది కంప్లీట్ గా. సో ఇది కొద్దిగా డెప్త్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ACR 1. ACR is nothing but Anglo-American cataloging rules. In 1951, the American Library Association asked Sem-2 of the Library of Congress to analyze the 1949 ALA code. An approach was also made to Library Association regarding coordination of revision of the 1949 code. Okay, and in 1953, BLISc report cataloging rules and principles was published. This work advocated to a move towards a principle based rather than case based. Okay, in 1956, BLISc was appointed editor of the revised code, and in 1960, he produced the draft code of cataloging rules, author and title. The International Conference on Cataloging Principles was held in Paris in 1961. Important point, we consider here that International Conference on Cataloging Principles, ICCP, short form is ICCP, was held in Paris in 1961 to examine the choice and form of headings in author, title, catalogs. Okay, the competitive area lo kuda question raise avvadaniki scope unna ee areas anni principles rules annit scope untadi, and ICCP also important area. So that is held in that was held in Paris in 1961. Okay, the outcome was a statement of 12 principles known as the Paris Principles. In 1962, C. Sumner Spalding of the Library of Congress became the new editor of the code. In 1967, two versions of the Anglo-American cataloging rules, ACR, publishing North American text and also American text. Okay, and the next there is a small introduction of the ACR 1. In your book also lot of information here. You can concentrate on here and you can study and you can take information in your book. And next we want to go to second ACR. First ACR 1 in 1967. Okay, 1967 lo vachindi, gurtunchukoవాలి. 1967 year and the concepts and the principles. Okay, and second ACR 2, Anglo-American Cataloging Rules 2, that was in 1978. Okay, small introduction and small background story. And 1974, the joint steering committee for the revision of ACR was established with membership from the American Library Association, the British Library, the Canadian Library Association, the Library Association and the Library of Congress, represented by the Canadian Committee on the Catalog. The Canadian Library, but represented by the Canadian Committee on Catalog. And the next, the Anglo-American Cataloging Rules second edition ACR 2 was published in one version in 1978. That is in 1978, and ACR 2 was divided into two parts. Okay, part 1 based on the ISBD. ISBD means International Standard Bibliographical Description. Okay, based on the ISBD, D means general framework, included a general chapter 1 and the chapters for individual formats, including new chapters of machine
readable data files, chapter 9. 3-dimensional artifacts and relia, chapter 10. Okay, these are the chapters considered divided under part 1 description, and the second part entry and heading. See here, rules were brought more closely into line with the Paris principles. Okay, Paris principles ఎక్కడ డెవలప్ అయినాయి? ASCR 1. Okay, that is 1961. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో ASCR 1 లో డెవలప్ అయిన దానిపై బేస్డ్ గా సెకండ్ లో రివైజ్ చేసి డెవలప్ చేస్తారు. ఓకేనా, అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ASCR పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో, అండ్ ఇన్ అవర్ బుక్ ఆల్సో దే Anglo American cataloging rules in second edition. Yeah, right. Maintaining of the general conformity with the Paris principles of 1961, and as manifested the first edition. Okay, the particular attention to development in mechanized processing of bibliographic record, and the third point continuance of conformity with ISBD. M means material, G means gender, as a basis for the bibliographic description of monographs and commitment to the principles of standardization in the bibliographic description of all type of materials. Okay, determination of treatment of non-book materials primarily from a consideration of the published cataloging rules. Okay, these four explicit statement of guidelines results in more logical, unified, and comprehensive structure of all cataloging rules of in 1978 edition of ASCR. Right. And the next, మీకు ఇంతకుముందు 8 ఏరియాస్ గుర్తున్నాయి కదా, ASCR ప్రకారం డెవలప్ చేసుకున్న 8 ఏరియాస్ ఏంటి? అది టైటిల్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఏరియా, and edition area, and material description area, and third next publication area, publication and distribution area, and 6 physical description area, and next series area, and note area, and next standard number. Okay, these are the 8 areas main important according to practice point of view. And the next tracing area. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, గుర్తుంచుకోండి. బట్ అకార్డింగ్ టు 8 ఏరియాస్ ఆర్ దే దట్ దే ఆర్ వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్. Title and statement area, first one, second edition, and third material, fourth publication, fifth physical description area, seventh notes, and eighth seventh series and notes, and standards number of the ISBN number, standard number ISBN. Okay, and the next ASCR 2 revised. ASCR 2 revised is R. R is nothing but revised. That is that was in 1988. In the 1988 revision of ASCR 2, incorporate the 1988, 1982, and 1983 and 1985 revisions plus subsequent unpublished revisions. The 1988 revision was published in both book and loose leaf format. Okay, one set of amendments was published in 1990. This is a small introduction, small background story of ASCR 2 revised edition. And manakunnada ikkada revised edition దీంట్లో right ఇక్కడ చూడండి, page number 32, the 19 revision to the second edition of ASCR 2 is major new developments in history of ASCR 2. This was published in both in print and as well as electronic form. The contents of the two formats are same except the changes formatting that are dictated by requirements of the electronic media. Okay, and the next
continue it. And next 90 according to AACR to 1998 revised, re-revised. First revised and second revised. Right. This is first revised. 1988 is the first revised, and 1998 second revised. The 1998 revision of AACR to incorporate the 1990 amendments and revisions are provided between 1992, 1996. The 1998 revision was published in book and CD-ROM, that is electronic format. Amendments package was published in 1999, and 2001 amendments included complete revision of chapter 9 okay, renamed electronic resources, and 2002 AACR 2 revised. Okay, the 2002 revision of AACR 2 incorporated the 1999 and 2001 amendments and changes approved in 2001, including complete revision of chapter 3. Chapter 3 is nothing but cartographic materials, that is a non-book material, and chapter 12 renamed continuing resources. This is the changes, and the revision of chapter 12 arose from a recommendation of the International Conference on the Principles and Future Development of AACR, and IFLA efforts to harmonize ISBD and IASSN practice and AACR. Okay, in 2002, AACR was published only in blue sheet form. Okay. These are the different kind of developments in a cataloging area and the principles. And now we are going to discuss forms of catalog. Right. Triple C is also there. We have to see here. Triple C. Triple C is also over now. Right. Right. Okay. Physical forms of library catalog. Yeah. See here. Physical forms of library catalog. Meaning of physical forms of catalog. The physical or outer form of catalog rules or catalog related to its external shape, size, appearance of the stationery to be used for recording entries of documents and furniture of equipment of stock, the stationery of bibliographical entries of documents of the life. So, what is the size of catalog card? 12.5 and 12.5 into 7. Okay, 12.5 width and 7.5, and 5 inches and 3 inches also we can measure that one. And next, the physical forms of library catalog can be broadly studied under two groups: conventional and non-conventional model. And you can see here physical forms of catalog codes. Yeah, see here physical forms of catalog code. Bounded register, ledger form. Okay, in conventional format flow, bounded register and ledger form, and printed book form, and sheet or loose leaf form, and card form, and visible index. And non-conventional modern form, microform for catalog, and machine readable catalog. These are the forms of catalog. You can see it. And different. Yeah, different physical forms of library catalogs. Conventional form, bounded register, ledger form. In this form, first one, in this form, the entries of documents of library are written by hand in a bounded register or ledger. Pages are set apart different letters of the alphabets.
సో హ్యాండ్ రిటన్ లో రాస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ దీస్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఆల్ఫాబెటిక్. మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు చూసాము డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆ 8 ఏరియాస్ లో మనం ఏ విధంగా మనం టేకప్ చేస్తాం ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఐడెంటిఫై చేసిన ఎలిమెంట్స్ కి 8 ఏరియాస్ లో ఏ విధంగా ఫిట్ చేస్తాం అనేది ఆల్రెడీ యు నో అబౌట్ దట్. అది మీరు కొంచెం మైండ్ లో పెట్టి ఇది ఈజీయర్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డాక్యుమెంట్స్ సచ్ యాజ్ ఆథర్, టైటిల్, ఎడిషన్, యాక్సెషన్ నంబర్ and class number is given for each book. So these are the primary information of a నార్మల్ బుక్. ఓకే. జనరల్ గా ఏ బుక్ అయినా ఫార్మల్ నార్మల్ గా ఇవన్నీ నార్మల్ గా ఉంటాయి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఆఫ్ ద టైటిల్, ఎడిషన్, అక్విజిషన్ నంబర్ అండ్ క్లాస్ నంబర్ ఆఫ్ ఎ బుక్. సో ఈ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనము కేటలాగ్ కార్డ్ లో ఏఎస్సిఆర్ రూల్స్ ప్రకారం అంటే 8 ఏరియాస్ లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా ఫిట్ చేస్తాం అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసినాము. ఓకేనా. దే మే బి సెపరేట్ రిజిస్టర్ ఫర్ ఆథర్స్ అండ్ టైటిల్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. సో మనం ఈ పాయింట్ ఆఫ్ బౌండెడ్ రిజిస్టర్ అండ్ లెడ్జర్ ఫార్మాట్ లో మన ఆథర్ కి వేరే రిజిస్టర్ అండ్ టైటిల్ కి వేరే రిజిస్టర్, సబ్జెక్ట్స్ వేరే రిజిస్టర్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉన్న ఏరియా. ఈ కన్వెన్షనల్ ఫార్మ్స్ లో ఫస్ట్ బౌండెడ్ రిజిస్టర్ ఫార్మ్ లో ఈ విధంగా పాయింట్. నెక్స్ట్ ప్రింటెడ్ బుక్ ఫార్మ్. సెకండ్, in the 19th century, the most common physical form of library catalog was the printed book form. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు మనం ఇప్పటి వరకు మనం ఇప్పుడు డిజిటల్ ఫార్మ్ ఏరియా డిజిటల్ ఏరాకి మనం ఎంటర్ అయ్యాము ఆల్రెడీ. బట్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ టు డిజిటల్ ఏరా we were maintain traditional formats. Traditional is nothing but handwritten form. సో handwritten ఫార్మాట్ లో మనం ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఏ విధంగా తీసుకుంటామని చెప్పేసి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ హియర్ in this area in the 19th century the most common physical forms of library catalog was the book formats. Okay. And next, these types of library catalogs are prepared conforming to all the standard principles and rules of cataloging with cross reference and multiple entries. So the different kinds of entries ఉంటాయి. Especially some of the big libraries like British Museum Library, now renamed as the British Library. Already తెలుసు మీకు బిగ్ లైబ్రరీ వరల్డ్ లో బిగ్గెస్ట్ లైబ్రరీ ఇన్ ద వరల్డ్ అనుకుంటే మనకు తెలుసు కదా బ్రిటిష్ లైబ్రరీ. ద లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్, నేషనల్ లైబ్రరీ కలకత్తా ప్రింటెడ్ దర్ catalogs in the book form. సో బ్రిటిష్ లైబ్రరీతో పాటు అండ్ లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అండ్ నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ కలకత్తా ఇన్ ఇండియా దట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ దేర్ catalogs in book form. సో ఈ ఫామ్ లో వాళ్ళు క్యాటలాగ్ కార్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు. అండ్ టు కీప్ ద క్యాటలాగ్ అప్డేటెడ్ దే యూజ్ టు ఇష్యూ సప్లిమెంట్స్ టు దీస్ క్యాటలాగ్స్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్. సో ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉంటూ దాని డెవలప్మెంట్స్ అనేవి ఉంటే ఆ ఫార్మాట్ కానీ ఆ సిస్టమ్ కానీ యూజ్ లో ఉంటుంది. అప్డేట్ లేకపోతే ఆ యూజ్ అనేది ఏమి ఉండదు. మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే డిడిసి 1876 లో వచ్చింది. 23rd ఎడిషన్ నడుస్తుంది. 1876 లో ఫస్ట్ ఎడిషన్ వచ్చింది. ప్రజెంట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ 23rd ఎడిషన్. that was came out in 2011. సో 24th ఎడిషన్ మేబీ కమింగ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ లో రావచ్చు 23 or 24. సో ఎనీహౌ సో అది అంత పాపులర్ 1876 లో వచ్చిన ఎడిషన్ కూడా ఇప్పటికీ పాపులర్ గా అండ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా సక్సెస్ఫుల్ క్లాసిఫికేషన్ కొనసాగుతుంది. అంటే వాళ్ళు అప్డేట్ అనేది ఆ విధంగా అప్డేట్ అవుతున్నారు. దాంతో పాటు ఎడిషన్స్ అనేటివి రిలీజ్ చేస్తూ ప్రతిదీ వాళ్ళు టేకప్ చేస్తారు. ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల దానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ కేటలాగ్ కార్డ్స్ లో ఆల్సో అప్డేట్ ఉంటూ దాని ఫార్మాట్స్ ని ఏ విధంగా టేకప్ చేయాలి, ఆ అప్డేట్స్ ని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే దాని ఫార్మాట్స్ ని ఆ సిస్టమ్ మనము కంటిన్యూషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే. ఈ ప్రింటెడ్ బుక్ ఫార్మాట్ సో మోస్ట్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మ్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ షీట్ ఆర్ లూజ్ లీఫ్ ఫార్మ్. చూడండి పిక్చర్ లో కూడా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. షీట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైబ్రరీ కేటలాగ్ ఈజ్ ఆల్సో referred to as loose leaf of form. A sheaf of catalog is one in which slips of paper are put into a loose leaf binder and bound by some mechanical device into a volume.
This is a loose leaf binder format which provides the convenience of handling a book. Okay, in the sheet form, each entry is made on a separate slip, but there may also be more than one entry on each slip or page. The entries are either handwritten or typed. Okay, and the next, new slips can be inserted in appropriate places without disturbing the order of arrangement of entries. It is also possible to remove entries for specific documents in case such documents are withdrawn from the library stock. Regularly, each volume of a sheet catalog may contain about 500 to 600 leaves. The volume of constituted may be displayed on special shelves, appropriate labels and spines, including the order of them. This is the use of the catalog sheet of use forms. And the next, card form. So శ్రీఫండ్ ఫామ్ ఇప్పుడు మనం పెద్దగా యూజ్ చేయట్లేదు, బట్ ఎనీ ఫస్ట్ దట్ ఈస్ అ మెథడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ గోయింగ్ టు ది కార్డ్ ఫామ్. మీ ప్రాక్టీస్ కూడా ఇదే ఉంటుంది. చూడండి, మన కార్డ్స్ పెట్టే ట్రేస్ ఇది. అండ్ నెక్స్ట్, లైబ్రరీ catalog in the card form is way for the most popular physical form. It is widely prevalent in library throughout the world, including India. Okay, already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు it's a very popular format, and in this format the bibliographical elements of every documents are recorded on a single card. మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది అదే. మనకి ఏవైతే బుక్ సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ 8 ఏరియాస్ అకార్డింగ్ టు ఏసీఆర్ టు దేర్ ఆర్ 8 ఏరియాస్. ఓకే, టైటిల్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఏరియా, ఎడిషన్ ఏరియా ఉన్నాయి కదా, ఆ 8 ఏరియాస్ లో ఆ ఎలిమెంట్స్ ని మనము ఫిట్ చేస్తాం. ఓకేనా. This method of representing every document on single card is known as the unit card principle. సింగిల్ కార్డ్ లో కార్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎంటర్ చేస్తాం కాబట్టి యూనిట్ కార్డ్ గా మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వైడ్ యూజెస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మే ఎక్స్పెక్ట్స్ pertaining to the card catalog are standardized. For example, 12.5 and 7.5 centimeter is universally accepted and adopted size for catalog card. Already know you know about this size and document size. And similarly, the size of cabinets trays for a card catalog are also card catalog are all of uniform standard. Consequently, most of these items of furniture could be contained readily from commercial vendors. So vendors is also maintained their trade catalog. All maintain just the trade catalogs. And next, non-conventional modern forms. Yeah, see here this picture lo kuda undi meeku already. అవి ఇవి కూడా cards with trace అవి visible index form. This form of catalog is extensively used in libraries attached to business and industrial houses. Visible index catalog consists of strips mounted on a frame or cards held flat, hinged and with the edge of each card producing so as to make the heading visible. The cards are usually of the size 12.5 into 20 centimeters. The card is inserted into a hinged craft that is called pocket, and pocket exposing the top portion. Okay, these pockets are held in specially prepared steel cabinets, such as steel are available in India under the trade name cardex. On cardex కూడా అంటాం దాన్ని. ఓకేనా. And generally cardex is used in Indian libraries for maintaining records pertaining to current periodicals. So periodicals purpose లో cardex is most important point అది. సో కార్డెక్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది, చూసుకోవచ్చు మీరు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ మోడర్న్ catalog. Here in microform catalog entries are greatly reduced and printed upon a film or picture. సో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెడిషనల్ లైబ్రరీస్ ఆల్సో విల్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ into
డిజిటల్ ఏరియా, డిజిటల్ లైబ్రరీస్. సో మనం ఫ్యూచర్ లో వార్లెస్ లైబ్రరీని కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఏరియా. The microform cannot be read by naked eyes. A suitable microform reader magnifies and reduced images on the film or right. Daddy. Paul. Yeah, they are right. They are portable and accessible to users depending upon the number to copies of catalogs and mechanize available. Okay, and the next machine readable catalog. The machine readable catalog is the most significant of these new formats of catalog. Right. In a machine readable catalog, entries are rendered in a format which permits input and storage on magnetic tapes or magnetic disks of manipulation of a computer. That is mark. Mark is nothing but machine readable catalog. 21 common communication formats, CCFR standards formats. Okay, common communication formats and mark readable, machine readable catalog. Both are the standard formats. And next, access to catalog entries may be all on the offline or online. Offline means that the computer can be used only at certain times at the available computer time. Search must be made for a collection or batch of inquiry or linked directly to the computers which can be used immediately or at any time for processing inquiries and searching. The computer configuration needed for machine readable catalog is a computer with keyboard and display units, secondary storage facility, terminals, whatever is necessary. Already know about that. And next, this is features for the best physical form of the library catalog. See here, and it must be easy to use. Already know about that one. It must be easy to use, and it must be easy to keep up to date. It should be enabled browsing and scanning over a number of entries at a time. Multiple copies must be easily produced. It must copy as little as space as possible. Little as space as possible. It should provide multiple access points. So overall user point of view మనం ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేయాలి. యూజర్ కన్వీనియంట్ గానే ఏ ఇన్నోవేషన్ అయినా తీసుకొని ఆ టేకప్ చేసి డెవలప్ చేయాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మన ఇండివిజువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకుండా యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ catalog. Catalog types వచ్చేసి cataloging process, creation of entries, filing of entries. See here. And next, different types of to arrange cataloging catalog entries, alphabetical catalog, and types of catalog. Alphabetical catalog is first one, and classified catalog is second one. Alphabetical classified catalog. So alphabetical catalog lo author and name, title, subject, dictionary. These are the different kinds of entries in according to all alphabetical catalog entries. And next, classified catalog entries lo classified part and classified part and alphabetical part. And alphabetical classified also subject part and alphabetical index. Now we can see here. And first one, alphabetical catalog.
Subject catalog. Wait 1 minute. Right. ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ వరకు ఉన్నది సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ we want to go to discuss about the types of catalog entries. Here see kinds of entries and data element in different types of entries, and filing of entries in classified and alphabetical catalogs, and kinds of entries here. What is the entry? First of all, we have to know about that. What is the entry? An entry is a record of information for a specific purpose. Entry is a record of information for a specific purpose. The amount of information to be provided in an entry depends upon the nature of the entry and its purpose. Okay, catalog entry. And the next, right? Catalog entry. Ranganathan defined an ultimate unit catalog or document list. Ranganathan defined the entry is nothing but ultimate unit record catalog or documentation list. Okay, in this case of library catalog, you are providing information about a document that exists in a library. Okay, need for catalog entries. A library catalog can just meet any one type of user's approach, like author approach to title approach or etc. Already మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింటే library user అనేవాడు లైబ్రరీకి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ లో అయినా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. దట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వీ కెన్ ప్రొవైడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద యూజర్. ఓకే, అతను వచ్చిన పర్పస్ యూజర్ ఏ విధంగా వచ్చినా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో అట్లాగా మనము డెవలప్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, లైబ్రరీ catalog is useful search tool for the effective use of library. Okay, simple way. In simple words, we can say that one library catalog is a useful search tool for the effective use of library. Okay, and the next, so an entry format. This is a blueprint, like a blueprint card and చెప్పేసి అనుకోవచ్చు మనము. Elements of the catalog card. See here, a library catalog card is the standard size 12.5 centimeters and 7.5. So it may be a white blank card or a card with lines printed on it. Okay, white card అయినా ఉండొచ్చు or printed line with lines లో కూడా ఉండొచ్చు. సో చూడండి, పర్సనల్ ఆథర్ ఎంట్రీ అండ్ టైటిల్ area, and second 2B of the other title information. Okay, and next third statement of responsibility 1 2 3 4 అట్లా చూసుకోవాలి. 1 is personal author name, that is heading section. అక్కడ ఏమొస్తుంది, 2 యాక్సెస్ పాయింట్స్ వస్తాయి. 2 యాక్సెస్ పాయింట్ లో ఆథర్ అండ్ టైటిల్. ఓకే, పర్సనల్ మెయిన్ ఎంట్రీ, అండ్ సెకండ్ టైటిల్ ప్రాపర్, అండ్ సెకండ్ B other title information, and third statement of responsibility, and fourth place of publication, publishers and date, and fifth physical description, and sixth international standard book number, seventh general note, and eighth tracing area, ninth tracing added entries. Okay, these are the actually చూడండి మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కార్డుని ఇక్కడ చూపించిన దానికంటే కూడా మనం తీసుకున్నది ఫిజికల్ డిస్క్రిప్షన్ అయితే మిడిల్ లో వస్తుంది. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో తీసుకోవాలి. అండ్ అర్జెంట్ లీడింగ్ లైన్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్ అండ్ సెకండ్ ఇంటెన్షన్ అండ్ హోల్ అంత స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. నేను ఓవరాల్ గా తీసుకున్నా. అండ్ ఎల్సీ నంబర్స్ అవి డివిడిసి అవి డిడిసి అండ్ ఎల్సీ అవి క్లాస్ నంబర్స్ అవి, అండ్ కాల్ నంబర్ యాక్సెషన్ నంబర్. దిస్ ఇస్ లైక్ జనరల్ ఫార్మాట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్
మనం ఎంట్రీస్ లో ఈ మెయిన్ ఎంట్రీ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీలో తీసుకుంటే ఫస్ట్ వే ఆఫ్ గో టు మెయిన్ ఎంట్రీ అండ్ ఐడెంటిటీస్. ఫస్ట్ మనం తీసుకోవడానికి కార్డు ప్రిపేర్ చేయడానికి పోయినప్పుడు ఫస్ట్ కార్డుని మనం తీసుకుంటే మెయిన్ ఎంట్రీ ప్రిపేర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్. ఇక మనం ఫర్దర్ గా ఆల్ కార్డ్స్ కి అదే మనకి రిపీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? మెయిన్ ఎంట్రీలో ఆల్రెడీ చూస్తాం కదా. మెయిన్ ఎంట్రీ ఇస్ ద బేసిక్ ఎంట్రీ. It is the entry in which all the essential information useful relevance for the identification of document is provided. In simple words, it's an entry in which all essential useful relevant for the identification of document is provided. Okay, and the ACR2 defined a main entry as the complete catalog record of an item presented in the form by which the entry is to be uniformly identified site. Ranganathan in his C is nothing but classified catalog code. That was in 1944. Okay, says that main entry is the entry which gives maximum information about a document. All other entries relating to the documents are usually derived from the main entry. Simple. ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైతే ప్రాక్టీస్ ఈజీ అయితే గుర్తు. రంగనాథన్ CCలో చెప్పిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మెయిన్ ఎంట్రీ ఈజ్ ద ఎంట్రీ విచ్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ డాక్యుమెంట్. అల్టిమేట్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్. పాయింట్ ఆఫ్ నథింగ్ బట్ catalog card is nothing but ultimate record of the document. So maximum information about a document. All other entries is nothing but main entry కాకుండా అంటే మిగతా ఈ సబ్జెక్ట్ ఎంట్రీస్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే కార్పొరేట్ బాడీస్ ఎంట్రీస్ అనుకోవచ్చు, క్రాస్ రెఫరెన్స్ ఎంట్రీస్ అనుకోవచ్చు. సో ఈ టోటల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ అనుకో. ఆల్ అదర్ ఎంట్రీస్ relating to the documents are usually derived from the main entry. Simple way. మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసినదే కదా. మనం బేస్డ్ ఆన్ మెయిన్ ఎంట్రీ ప్రిపేర్ చేశాక మిగతా ఏ ఎంట్రీ తీసుకున్నా బాడీ చేంజ్ అవ్వదు. బాడీ ఆఫ్ ద కేటలాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అవ్వదు. జస్ట్ మనం ఫర్దర్ గా కార్డు ప్రిపేర్ చేసే టైటిల్ ని, ఆ టైటిల్ కి సంబంధించి సపోజ్ సబ్జెక్ట్ యాడ్ ఎంట్రీ అయినప్పుడు సబ్జెక్ట్ మనం యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ లీడింగ్ సెక్షన్. సో లీడింగ్ సెక్షన్ లో సబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేస్తాం. సో మిగతా మనం ఏరియా ముట్టం. So that is the important information. Okay. So first ఒకసారి కార్డు ప్రిపేర్ చేసామంటే we cannot touch it an area and further preparing for add entries. Okay. Next add entries. చూడండి, add entries are intended to help the user to find document when his approach to the document is different from the one that the library has prepared for its main entry. యాడెడ్ ఎంట్రీస్ ఉద్దేశమే అది. యూజర్ అనేవాడు ఏ విధంగానైనా రావచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు సపోజ్ మహాత్మా గాంధీ మనం తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ. మహాత్మా గాంధీ ఈజ్ యాక్చువల్ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అండ్ దట్ ఈస్ అండ్ అతన్ని మనము నిక్ నేమ్ లో అనుకుంటే బాపూజీ అని కూడా పిలుస్తాం. సో నిక్ నేమ్ పర్పస్ లో నిక్ నేమ్ మీద ఇప్పుడు ఇంకెవరున్నారు అట్లా తీసుకుంటే సార్ గాంధీని తీసుకున్నాను, బాపూజీ నిక్ నేమ్. సో బాపూజీ పేరు పైన కూడా మనము కార్డు ప్రిపేర్ చేయాలి. అంటే యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ యూజర్ కన్వీనియంట్ గా యూజర్ మనము నిక్ నేమ్ తో వచ్చిన ఆ డాక్యుమెంట్ రిట్రైవ్ చేయడం పర్పస్ లో ఆ కార్డు ప్రిపేర్ చేయాలి. అప్పుడు ఈజీ వేలో డాక్యుమెంట్ రిట్రైవ్ అవుతుంది. మనకు యూజర్ కి టైం సేవ్ అవుతుంది, మనకు కూడా టైం సేవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫోర్త్ లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఓకేనా? సో సేవ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద యూజర్ అండ్ ఆల్సో సేవ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్. ఓకే. ద ఎంట్రీస్ ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ పాయింట్స్ అదర్ దెన్ ద మెయిన్ యాక్సెస్ పాయింట్స్. ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాం కదా. మెయిన్ యాక్సెస్ పాయింట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి పైన హెడ్డింగ్ లో. మెయిన్ ఎంట్రీ, టైటిల్ ఆర్ authorized title. And ACR2 gives a simple definition. It says the added entry is an entry additional to the main entry by which an item is represented in a catalog, a secondary entry. తెలిసిన పాయింట్. ఓకేనా? సో మెయిన్ ఎంట్రీ అల్టిమేట్ రికార్డ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ అనుకున్నా, మిగతా ఎంట్రీస్ అనేటివి అడిషనల్ గా కార్డు బేస్డ్ గా యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కానీ, లేకపోతే కార్డుకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న ఏ కార్డ్స్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా మనం టేకప్ చేసి కార్డ్స్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి. క్లాసిఫైడ్ కేటలాగ్ కోడ్ సింప్లిఫై స్టేట్స్ దట్ అన్ యాడెడ్ ఎంట్రీ ఈజ్ అన్ ఎంట్రీ అదర్ దాన్ మెయిన్ ఎంట్రీ. సో అది CCC ఇంటిగ్రేషన్ కార్డు. అండ్ యూనిట్ కార్డ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇవన్నీ
the unit card or unit record system, the main entry and the added entries carry the same information about the document. Okay. The only difference between them is that each added entry will have the approach element at the top of the entry starting from second indentation. Already మనం ప్రాక్టీస్ లో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్, మనం ఏ ఏరియాని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఎక్కడి నుంచి కంటిన్యూషన్ చేస్తాం అనేది డిఫరెంట్ ఏరియాలో డిఫరెంట్ గా మనం చూసుకున్నాం. అది in such cases the main entry is known as unit entry. Okay, example of entries in unit card system, working and management in the new age. చూడండి ఇక్కడ మెయిన్ ఎంట్రీ, కాల్ నంబర్, అండ్ దట్ ఈస్ ఏది మన టైటిల్, ఏది మన హెడింగ్ సెక్షన్ లో ఆథర్ నేమ్ విత్ రెండర్, ఏంటది గార్లాండ్ కామా రాన్. రాన్ గార్లాండ్ అనేది యాక్చువల్ నేమ్, రాన్ గార్లాండ్ ఈస్ ద యాక్చువల్ నేమ్. ఓకే, IVY books and New York 1990. So IVY books is name of the author, name of the publishers, and New York is the place of publication. 1990 year of publication. Working and management in the new age is the title. Okay, so and simple. జనరల్ టైటిల్ గా తీసుకుంటే మనము కాల్ నంబర్ అంటే అక్కడ కాల్ నంబర్ వస్తుంది విత్ బుక్ నంబర్. ఇన్ కేస్ దేర్ ఇస్ నో కాల్ నంబర్ అండ్ బుక్ నంబర్, వీ కెన్ టేక్ ద XXXX XX. ఓకే, చూడండి యాక్చువల్ నేమ్ రోన్ గార్లాండ్, author name, and Garland comma Roan is the render name of the author. And next title and statement area. Title is working and managing in the new age. Working and managing in the new age is the title. In case there is subtitle, we can take the slash sign, slash. We can take a colon and continue the subtitle. So there is no subtitle, so we can take the slash. And statement of responsibility. Now after title, we can take the statement of responsibility. Working and managing in the new age is the title slash by Ron Garfield. So ఇప్పుడు ఇక్కడ టైటిల్ నేమ్ ని యాజ్ యూజువల్ గా తీసుకోవాలి, రెండర్ చేయదు, ఓన్లీ హెడింగ్ సెక్షన్ లో రెండర్ చేస్తాం. బై రాన్ గార్లాండ్. ఓకే, అండ్ కామా అండ్ డాట్ అండ్ డాష్. డాట్ అండ్ డాష్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ ద సైన్ దేనికి అది డాట్ అండ్ డాష్? ఎడిషన్. ఓకే, అడిషన్. ప్రాక్టీస్ కి ఎవరైతే మిస్ అయిన వాళ్ళు చూసుకోండి, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక మీకు ఇంతకు మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వదు ఇక్కడ. అండ్ డాట్ అండ్ డాష్ న్యూయార్క్ ఈజ్ దట్ ఎడిషన్, అండ్ కోలన్ నేమ్ ఆఫ్ పబ్లిషర్స్, IVY బుక్స్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ పబ్లిషర్స్, కామా ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ 1990.
ABS, RTC, bus number. Kilometers are selected. వీడియో Yeah, now start one. So చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి again I repeated. This is a title, working and management, managing in the new age. That is the title. Ron Garland is the author name. IVY Books is the name of publishers. New York is the place of publication. 1990 is the year of publication. These are the elements. ఈ టైటిల్ ని మనము అందులో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఐడెంటిఫై చేయాలి. మీకు మొన్నటి వరకు ప్రాక్టీస్ అయింది కూడా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే. ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఆల్రెడీ అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి రివిజన్ లా ఉంటుంది. జస్ట్ చూడండి ఒకసారి, ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ ద టైటిల్, దిస్ ఇస్ ద టైటిల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. ఆ ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశాక ఎవరైతే మనము ఆల్రెడీ మనం కార్డ్ అనుకున్నాం కదా, దిస్ ఇస్ ద కార్డ్. ఈ కార్డ్ లో మనము 8 ఏరియాస్ ఉంటాయి. టైటిల్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఏరియా అండ్ ఎడిషన్ ఏరియా అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఏరియా అండ్ పబ్లికేషన్ ఏరియా అండ్ ప్లేస్ ఏది మన ఫిజికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఏరియా అండ్ సిరీస్ ఏరియా అండ్ నోట్ ఏరియా అండ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్. ఈ 8 ఏరియాస్ లో మనం ఏవైతే ఐడెంటిఫై చేసిన ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ ఫిట్ చేస్తాం. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. వన్స్ see here, ఫస్ట్ టేకప్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్ నంబర్. ఓకే, కాల్ నంబర్. ఇన్ కేస్ కాల్ నంబర్ లేకపోతే XX పెట్టాలి. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ here సో ఫస్ట్ హ్యావ్ టు మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, కాల్ నంబర్. కాల్ నంబర్ తర్వాత ఆథర్ నేమ్ ని, ఆథర్ నేమ్ యాక్చువల్ నేమ్ ని మనం ఎంటర్ చేయాలి. గార్లాండ్ కామా రాన్. గార్లాండ్ ఈజ్ ద రాన్ గార్లాండ్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ నేమ్. రెండర్ చేయగా ఏంది యాక్చువల్ నేమ్. రెండర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, గార్లాండ్ కామా రాన్. సో అంటే మెయిన్ నేమ్ ని ముందు తీసుకొని సర్ నేమ్ ని కామా పెట్టి బ్యాక్ ఇస్తాం. దిస్ ఇస్ ద రెండర్ నేమ్. ఓకేనా. అండ్ దిస్ ఇస్ ద నేమ్. అండ్ వర్కింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ in a new age, that is the title. In case there is a subtitle unte colon petti subtitle తీసుకుంటాం. సో subtitle లేదు కాబట్టి after title we have to mention slash and next continuation there is a statement of responsibility. Okay, so by author name ni actually as usually తీసుకోవాలి. Ron Garland is the actual name, that is the author name. And next dot and dash edition ఉంటే edition తీసుకుంటాం. edition లేదు ఇక్కడ. And again next continuation dot and dash ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్. ఓకే, ఎడిషన్ తర్వాత ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్. ఎడిషన్ లేదు కాబట్టి అది ఒమిట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్. ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ ఇక్కడ న్యూయార్క్. అండ్ నెక్స్ట్ కోలన్ నేమ్ ఆఫ్ పబ్లిషర్స్. IVY బుక్స్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ పబ్లిషర్స్ కోలన్. అండ్ కామా ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ 1990. దట్ ఈస్ 1990. ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ లో 1990. ఎలిమెంట్ నేమ్ ఏంటి, ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్. ఎలిమెంట్ నేమ్ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా, ఎలిమెంట్ మాత్రం ఇక్కడ వచ్చేసి 1990. సో నెక్స్ట్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. చూడండి అక్కడ దాదాపు 4 ఏరియాస్ కవర్ అయినాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, టైటిల్ అయిపోయింది, ఎడిషన్ అయిపోయింది, పబ్లికేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి మిగిలిపోయింది, ఫిజికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఏరియా. ఫిజికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఏరియాలో ఇక్కడ ఉందా, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వలేదా, ఫస్ట్ నెక్స్ట్ కార్డ్ లో ఇచ్చిండా, మేబీ ఇక్కడ మిస్ అయినాయి ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, 12 ప్రిలిమినరీ పేజెస్, అవి రోమన్ సింబల్ తీసుకుంటాం.
207 textual pages అవి ఇండో అరబిక్ న్యూమరల్స్ లో తీసుకుంటాం. అండ్ P is the P dot for that is the sum of pages and comma semicolon P dot రావాలి కదా, డాట్ మిస్ అయింది. P dot and semicolon ఇల్లుస్ట్రేషన్స్, అందులో ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ILLU మీన్స్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అండ్ comma 18 pages 18 centimeters, that is the size of the document. And next అక్కడ సిరీస్ ఉంటే సిరీస్ వస్తుంది, సిరీస్ లేదు కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ యాక్సెషన్ నెంబర్ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన నోట్ ఏరియా. నోట్ ఏరియా అంటే ఫస్ట్ నుంచి మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఏరియాస్ లో 8 ఏరియాస్ లో ఫిట్ అవ్వకుండా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని నోట్ ఏరియాలో తీసుకుంటాం. సో అది కూడా మనకు లేదు, మిగిలిపోయింది, దాదాపు అన్ని ఫిట్ అయిపోయినట్టే. అండ్ ఇక్కడ మిగిలిన ఏంటి, నోట్ ఏరియా తర్వాత స్టాండర్డ్ నెంబర్ అంటే తీసుకుంటాం, లేదు స్టాండర్డ్ నెంబర్ లేనప్పుడు అది ఒమిట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటి, ట్రేసింగ్ ఏరియాలో ఏమేమి తీసుకుంటాం, ఫర్దర్ గా యాడెడ్ ఎంట్రీస్ ఏదైతే మనం ప్రిపేర్ ఇంతకుముందు పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో యాడెడ్ ఎంట్రీస్ ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలన్న పాయింట్ మనం ఒక డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం బేస్డ్ ఆన్ వర్కింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ దట్ న్యూ ఏజ్, ఈ టైటిల్ ని మనం ఏ సబ్జెక్ట్ కి చెందిందిగా అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన టైటిల్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూసుకొని ఆ సబ్జెక్ట్ మనం ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మీకు SLH యూజ్ అవుతుంది, సిఎస్ లిస్ట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ హెడింగ్ యూజ్ అవుతుంది. సో అక్కడ మీ పాయింట్ ఆఫ్ యూజ్ అయ్యే పాయింట్ చెప్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఇది మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన టైటిల్, అవునా, టైటిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన టైటిల్ ఇది. సో ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ట్రేసింగ్ ఏరియాలో సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ హెడింగ్ సెక్షన్ లో ఆథర్ వచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ టైటిల్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైటిల్. సో ఇది మెయిన్ ఎంట్రీ, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎంట్రీ. ఓకే, మెయిన్ ఎంట్రీ తర్వాత ఏమొస్తుంది, యాడ్ ఎంట్రీస్. ఓకే, యాడ్ ఎంట్రీలో మనం ఏదైతే ట్రేసింగ్ ఏరియాలో తీసుకుందాం, మేనేజ్మెంట్ ఒకటి, టైటిల్ ఒకటి. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సబ్జెక్ట్ యాడ్ ఎంట్రీ. సబ్జెక్ట్ యాడ్ ఎంట్రీ అని పెట్టేసి వర్కింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ ఇన్ న్యూ ఏజ్ ఉందా, అది టైటిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద టైటిల్. మేనేజ్మెంట్ కింది పిక్ లో కింది దాంట్లో చూడండి, మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి, తర్వాత టైటిల్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ రివర్స్ అయింది. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ మన సబ్జెక్ట్ ఎనీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి సబ్జెక్ట్ ఐడెంటిటీని, సబ్జెక్ట్ ని లీడింగ్ సెక్షన్ లో. ఓకే, ఇక మిగతా అన్నింటినీ కామన్ నార్మల్ వర్డ్స్ లో చేసుకుంటాం. ఇక మిగతా ఏరియాది ఏదైతే లీడింగ్ సెక్షన్ లో మనం ఎంటర్ చేసామో, ఎంటర్ చేయగా మిగిలిన ఏరియాని మనం యాజ్ యూజువల్ గానే ఉంచుతాము, దాన్ని టచ్ చేయొద్దు. ఐడెంటిటీస్ లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింటే. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద కేటలాగ్ కోడ్స్. అయిపోయినాయి కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్, డిక్షనరీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీ. చూడండి మీకు ఉన్నాయి ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్. డిక్షనరీ, కేటలాగ్, ఎంట్రీస్ ఇన్ టైప్స్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్. ఇది right. Entry under the author or title. If the author is not known, authorship is diffused, or if the item is produced under the editorial direction, that item will be entered under the heading of the title of the book. Okay, if మనకి ఆథర్ ఉంటే ఆథర్ తీసుకుంటాం, ఆథర్ లేకపోతే టైటిల్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా, collaborator identities, persons or institutions or organizations or sites etc associated with the creation of the work. Okay, and next subject identities for the subject or subject dealt with in case కంపల్సరీ. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్న పాయింట్ ఆఫ్ లో అందులో సబ్జెక్ట్ ఏమొచ్చింది, మేనేజ్మెంట్. అది మేనేజ్మెంట్, దట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఐడెంటిటీ. అక్కడ టైటిల్ ఐడెంటిటీ for title of the work and also for alternative title if there is no one. Sometimes added entry is also provided for a subtitle of the work if there is a subtitle and it is so distinct that an added entry for it may be elf. మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ లో చూస్తున్నాం మనం యాడ్ ఎంట్రీస్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి, ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఏం కదా అనేది. ఇన్ అడిషన్ టు
These types of entries, reference entries and analytical entries, and are also provided in a dictionary catalog. Okay. Reference entries see also see represents apes and birds, persons, nicknames. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో రిఫరెన్స్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాం అండ్ ఎలక్ట్రికల్ డిక్షనరీ క్యాటలాగ్స్ అనేది చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ క్లాసిఫైడ్ కోడ్ క్లాసిఫైడ్ క్యాటలాగ్ చూడండి మెయిన్ ఎంట్రీ క్రాస్ రెఫరెన్స్ ఎంట్రీ క్లాస్ ఇండెక్స్ ఎంట్రీ అండ్ రైట్ yeah cross reference entry class index entry index book index entry okay cross reference entries చూడండి first one main entry specific entry giving maximum information about the whole of a document already మీకు తెలిసేది all other entries specific or general relating to the document are normally derived from a main entry cross reference entry మీకు మెయిన్ ఎంట్రీ క్లియర్ కదా మెయిన్ అయితే ఏంది స్పెసిఫిక్ ఎంట్రీ గివింగ్ ఏ మాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద హోల్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ ఇన్ మై పాయింట్ దిస్ అల్టిమేట్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ ఓకే ఆల్ అదర్ ఎంట్రీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ జనరల్ రిలేటింగ్ టు ద డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ఎంట్రీ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్రాస్ రెఫరెన్స్ ఎంట్రీ enters a document under one or other of the classes other than the document dominant focus or class. So disturbance right. So additional ga పర్సన్స్ నేమ్స్ నిక్ నేమ్స్ అనుకోని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ని ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్స్ లో మనం టేకప్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో కార్డ్స్ ని క్రాస్ రెఫరెన్స్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీ చేస్తాం ఓకేనా క్లాస్ ఇండెక్స్ ఎంట్రీస్ డైరెక్ట్ ద యూజర్ టు ద క్లాసిఫైడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద catalog where materials and different subjects are arranged in a filiatory sequence with a indication of relevant class number. The class index entries are derived from the class number through the chain procedure method. So class number lo manam aa chain procedure lo chestunam chain procedure example chestam book index entries are specific added word entries provide for a document. These entries are given under the names of authors, editors, translators, etc. under the name of the series and in certain class under the title. Okay. Cross reference entry. The purpose of cross reference entry is to invite the attention of reader from the term we bring up to the catalog to its equivalent term or some other term under which we can find is information. Okay, this is because the catalog uses in all specific entries only the term found on the title page and its overflow of the document catalog. Okay, next data elements in different types of entries. Data means facts given or information provided about a thing or object or person. In a library catalog, we provide data about the document. Library catalog, we provide the data about the document. Okay. Different elements constitute the data about the document, like information about the authorship of the work, title, the publisher, the year in the work in publisher, the number of volumes, the number of pages of the work, of the document. Complete of the document. Okay. On the basis of an understanding between International Federation
library associations and institutions. That is nothing but we can say that the short form is IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions. The committee that revises the Anglo-American catalog rules, a standard bibliographic description known as International Standard Bibliographic Description (ISBD) is adopted in ASCR2, Anglo-American Catalog Rules 2. The Ranganathan Classified Catalog Code, the nature of description is different. Okay, Ranganathan feels that a catalog entry need not give information about the place of publication, name of publishers, etc. Similarly, there is no need for physical description of the kind, number of pages, illustrations, the work, size of work. So that is the Rangana perception, and this is classified catalog based on publication data. Okay, and next data elements. So, the different elements that provide information about the document in the catalog entry or the data elements. A group of data elements arranged in a prescribed order constitutes an area of description. The International Standard Bibliographic Description (ISBD) identify the following 8 areas for the description of a document. So, title and statement area is first, and second edition area, and third material, type of publication, specific details area, and next physical description area, and next series area, and next input area, and next standard subdivisions, the standard number area. These are the 7 areas from ISBD. The next right. Right. Even though ASCR2 provides for 8 areas, already మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసింది ISBD information standard description identify the 8 areas for the description of documents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఈ మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్ ఏరియాలో మనకు పబ్లికేషన్ ఏరియా వచ్చేసి నెక్స్ట్ యాడ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మిస్ అయింది, ఇక్కడ గుర్తుంచుకుని ఏరియా 7 వచ్చాయి, బట్ 8 లో మిస్ అయిన ఏరియా అంటే పబ్లికేషన్ ఏరియాస్. 3rd, 4th మధ్యలో అంటే ఫిజికల్ డిస్క్రిప్షన్ కి మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్ మధ్యలో పబ్లికేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా, అక్కడ మిస్ అయింది అది, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం కావాలంటే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, even though ASCR2 provides for the 8 areas of description and for the certain elements of information each area, it is not necessary that every document catalog should be provided with all areas of description, nor it is necessary to provide all the data elements in any area of description. ASCR2 specify 3 levels of description rules that are in first level of description. For the level of description, following elements that from guiding to taken for the 1B, 1F, 1B. All rules develop just procedures. Title proper, the first statement of responsibility, and different from the main entry heading in form of number of. If there is no main entry heading, addition statement, material, type of applications, specific details, first type of publishers, data publication, etc. Extent of item standard. All description of that area. And next, second level of description. Depth level of this. So, now point of flow. Right. Third level and second level description. For the second level of description, semantic illustration of the minimum elements. Okay, ఇప్పుడు ఈ టైంలో వేరే క్లాస్ ఉందని చెప్పేసి once again I will confirm that and I will continue or not. Okay, just wait.
మ్యూట్ టిక్ చేయాలా మ్యూట్ పెట్టాలి కదా మీరు మనది ఆయనకి వినిపించద్దంటే మ్యూట్ లోనే ఉండాలి కదా బుక్కులు ఎంత ఉన్నాయి నాకేమర్థం Yeah, dear students, another sir is they waiting for class for next session. So now I'm stopping here. We will continue another session tomorrow, day after tomorrow, or today. Okay. ఓకే సార్ Listo, va.